So take a given equation first. Given L plus M plus N equal to. Given is L plus M plus N equal to. From this, you can write L is equal minus of M plus N, equation number 1. Now take second equation. What is second equation? The 2Mn plus 3NL minus 5LM is equal to 0. Now substitute, let it is equal, substitute 1 into, put equation 1 into. Just simply, wherever you find L, just write L as minus of M plus N. Ante L ekkada unte akkada minus of M plus N రాసేయండి. 2Mn, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. AP 16 ఇచ్చాడు, 18 ఇచ్చాడు. టిఎస్ లో ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినట్లు లేడు పెద్దడు, కాబట్టి ఇది టిఎస్ 2023 ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ ఒకటి ఇద్దాం అనుకుంటే ఇది ఇచ్చేస్తాడు. 2023 ఆల్రెడీ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాడు, ఇంకా టిఎస్ నెంబర్స్ కనపడట్లేదు. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు టిఎస్ అడగలేదు కాబట్టి ఈసారి అడుగుతాడేమో, ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, అందుకే జాగ్రత్త నేర్చుకోండి. 2Mn plus 3NL, what is n? Minus of M plus N. Minus 5ML minus of M plus N is equal to 0. Now 2Mn expanded plus or minus minus 3Mn minus 3n square minus or minus plus 5m square plus 5Mn is equal to 0. Okay, right. Good job. 5m square. No. 2Mn minus 3Mn minus Mn plus 5Mn plus 4Mn minus 3n square is equal to. So here we can't find factors. కాబట్టి total expression ని different గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కి దీనికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడే వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అట్లా డిఫరెంట్ గా చేస్తాం దీన్ని అంటే, ఫ్యాక్టర్స్ రావు. 5 4 3 కాంబినేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి? 5 into 3 4 15 15 4 కాంబినేషన్ దొరకదు మనకి, అంతేనా? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వెళ్ళొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎంఎన్ లో ఉంది కదా, అందుకని దీన్ని డివైడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్. సార్ నేను ఎం స్క్వేర్ డివైడ్ చేస్తా సార్, చేయండి, అట్లా కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డివైడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ నేచర్ పట్టుకొస్తాను ఇక్కడ, అంతకంటే ఏంటి అదే. డివైడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. చలో స్టార్ట్. డివైడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్, 5m square by n square plus 4mn by n square
minus 3n square by n square is equal to 0 by n square. 5m by n whole square. 4m by n. N square by n square cut in minus 3 is equal to. Okay, na? Right. And the quadratic in m by n. Let roots are. ఎందుకు రూట్స్ తీసుకున్నాం? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ m by n. అంటే క్వాడ్రాటిక్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ax square plus bx plus c. 10th క్లాస్ తెలుసు కదా మీకు. ax square bx plus c 0 ఉంటే ఏమంటుంది? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అందరికి ఐడియా ఉంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ x. అట్లాగే ఇదేంటి? m by n హోల్ స్క్వేర్ m by n ఉంది. అంటే x లాగానే ఇక్కడ m by n ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ m by n. Got it? Quadratic equation in m by n. Quadratic equation in m by n. m by n లో ఉంది కాబట్టి roots are m1 by n1, m2 by n. Clear? Roots are m1 by n1, m2 by n. Now take product of roots. Product of roots, product m1 m2 by n1 n2 is equal product of roots ఏంటి ఫార్ములా? c by a, constant by x square coefficient. Constant ఎవరు ఇక్కడ? minus by x square coefficient అంటే m by n whole square coefficient. అందరికి ఐడియా ఉంది కదా? ax square plus bx plus c equal 0. roots alpha comma beta బేసిక్ చెప్తున్నాను మీకు. sum of the roots minus b by a, 10th class concept. Product of the roots 9th 10th లో చేసింటారు. Product of the roots c by a. గుర్తునే? sum of the roots minus b by a, product of the roots c by a. క్లియర్ కదా? sum of the roots and product of the roots. Yes, alpha beta is c by a. c అంటే కాన్స్టెంట్, a అంటే x square కోఎఫిషియంట్. అదే అప్లై చేసి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ c? కాన్స్టెంట్ minus 3, a అంటే 5, minus 3 by 5. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ 1 అట్లే పెట్టేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వి గాట్ రిలేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ m and n. m1 m2 by n1 n2 రిలేషన్ అయితే వచ్చింది కదా, -3 by 5. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమైతుందంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ దగ్గర రిలేషన్ వస్తుంది. దీన్ని కూడా ఒక మార్క్ ఇచ్చేయండి. దీని సంగతి తర్వాత చూద్దాం. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సేమ్ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ ఫాలో అయ్యాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 స్టార్టింగ్ నుంచి ఎట్లా చేసాం అంటే ఇది కదా ఈక్వేషన్. దీనిలోంచి ఇప్పుడు n సపరేట్ చేద్దాం. చూడండి, l ఈక్వల్ టు -m -n. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -l -m, which can be written as minus of l plus. Now put n is equal to minus of l plus m in given second equation. Given second equation. Procedure little bit different ఉంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏందో క్లియర్ గా నోట్ చేద్దాం. 2mn plus 3nl minus 5lm is equal to 0. Okay, so now 2m into n. n ఏంట్రా? మైనస్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ఎం సబ్స్టిట్యూట్. అంటే n ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ప్లస్ 3l, n దగ్గర ఏం చేయండి? మైనస్ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ 5lm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ ఏం లేదు కదా? everything clear. चलो expand చేయండి. minus 2lm minus 2m square. Next, minus 3l square minus 3lm minus 5lm is equal to 0. Now what we are getting here?
సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి -2m స్క్వేర్ -3l స్క్వేర్. m స్క్వేర్ ఎన్ని ఉన్నాయా? ఒకటే ఉన్నాయి. సో 2m స్క్వేర్. lm ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? -3 -5 -2. అవన్నీ రైట్ సైడ్ మూవ్ చేస్తే +10lm +3l స్క్వేర్ is equal to 0. ఓకే, 2m స్క్వేర్ +10lm +3l స్క్వేర్. lm ఆర్డర్ కాబట్టి ఫస్ట్ 3l తీసుకుందాం సార్ అంటే ఓకే, l ఫస్ట్, తర్వాత lm, లాస్ట్ కి m స్క్వేర్. ఓకే, ఆర్డర్ lm. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయంటే లేదు. ఎందుకు? 3 × 2 6, ఆ మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి 10 ఉంది. ఫ్యాక్టర్స్ రావట్లేదు కాబట్టి డివైడ్ బై m స్క్వేర్ అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇందాక డివైడ్ బై n స్క్వేర్ చేసాం, ఇప్పుడు m స్క్వేర్. సార్ నేను డివైడ్ బై l స్క్వేర్ చేస్తా సార్ అంటే చేయండి, అట్లా కూడా కరెక్టే వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, డివైడ్ బై m స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. 3l స్క్వేర్ బై m స్క్వేర్ ప్లస్ 10lm బై m స్క్వేర్ ప్లస్ 2m స్క్వేర్ బై m స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. అరే రేపు అండ్ 9th, రేపు 8th 9th ఎలాంటి లాంగ్ సెషన్స్ లేవు ఎవరు. ఈవినింగ్ క్లాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటారు. నో లాంగ్ సెషన్స్. ఇంకా చాలా మందికి ప్రీ ఫైనల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. కాలేజ్ ప్రీ ఫైనల్ అటెండ్ కండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రీ ఫైనల్ అటెండ్ కాకపోయినా ఏం కాదు, టైం ఉంటే వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే లేదు. చదవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రీ ఫైనల్ మాత్రం ఆల్ యూ అటెండ్. సెకండ్ ప్రీ ఫైనల్ అంటే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కావడం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ప్రీ ఫైనల్ ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయో అవి నేర్చుకోవాలి, అవి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాటి మీ కాలేజ్ ప్రీ ఫైనల్స్ అందరు ఇప్పుడు అటెండ్ కండి డెఫినెట్ గా. ప్లస్ 9th ఈవినింగ్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, 9th ఈవినింగ్ మీకు మ్యాట్రిసెస్ అండ్ వెక్టార్స్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ సెండ్ చేశాను టైం టేబుల్. దాని ప్రకారం ఇక్కడ కూడా టెస్ట్ రాయండి. కాలేజ్ ఎగ్జామ్ ఉందని ఇది స్కిప్ చేయకండి. ఓన్లీ 1 ఎగ్జామ్, సింపుల్ పార్ట్, అది కూడా ఆల్రెడీ చాలా రోజులు అయింది మీకు కంప్లీట్ అవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చేశారు, కాలేజ్ ప్రీ ఫైనల్ కూడా అటెండ్ చేస్తారు కాబట్టి అదే సిలబస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ lm. దిస్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ l by m. Therefore what are the roots? Same procedure తీసుకోండి. రూట్స్ ఆర్ L1 by M1 and L2 by M. Okay na? Roots are L1 by M1, L2. అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్. టేక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్. Product of roots which is equal to C by A. L1 by M1 into L2 by M2 is C by A. Product of roots is equal to C by A. C by A అంటే కాన్స్టెంట్ బై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఎవరు? 2 బై స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ 3. ఈ C by A అనేది జస్ట్ మీకు లాజిక్ అర్థం కావడానికి C by A ఇచ్చాం. ఓకే, C by A ఇక్కడ నుంచి ax² + bx + c నుంచి L1 L2 by M1 M2 2 by 3. Now ఇక్కడ నుంచి చూడండి, I am writing L1 L2 by 2. ఓకే, is equal, just cross multiply చేస్తున్నాం అంటే M1 M2 by 2. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అన్నది. Now from 3 onwards, from 3 చూడండి, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 3 ఉంది కదా మీ దగ్గర. వాట్ ఈస్ 3 ఒకసారి చూడండి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ M1 M2 by 3 is equal to N1 N2 by -1. అయిపోయింది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. 3నే ఇట్లా సెట్ చేసుకోండి. కాన్స్టెన్సీ M1 M2 అటు ఇటు మూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, M1 M2 by 3 ఈ రెండు మ్యాచ్ ఉన్నాయి చూడండి, సేమ్ టర్మ్స్. సో ఈక్వేట్ దిస్ L1 L2 by n is equal M1 M2 by 3 is equal N1 N2 by -5.
Okay. Now, by using DR's concept, you can get values of L1, L2. Okay, let is something idantha oka k no oka 1 no తీసుకున్నాం అనుకో. L1, L2 by 2. Let it is 1 or 2. Idantha is equal to that. Let all these equal to some constant or k. Let it be. Then 1 కూడా తీసుకోవచ్చు, no problem. అప్పుడు ఏమవుతుంది? L1, L2 is equal to 2k. M1, M2 is equal to 3k. N1, N2 is equal to minus 5k. Clearly, you can observe L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to 2k plus 3k minus 5k, which is equal to 0. L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is 0. What it means? The two lines are perpendicular. Okay, generally L1, L2 represents what? DCs. LMN. DCs represents L1, L2, M1, M2 plus N1, N2 0. That implies the two lines are perpendicular. Okay, now the two lines are perpendicular. Okay, so very good question. That little bit lengthy question and different question. జాగ్రత్తగా నోట్ చేయండి. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్ సి బై ఏ మైనస్ సి బై ఏ కాదు, సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి.